topic is workshop on GenAI, generative AI for startup. Any outside Kerala fellows here? Non-Malayali group? No. So I can deal with any language, no issue. I'm basically working in Madhubhumi as a consultant for the online edition of Madhubhumi. But I'm engaged in, my main role in the Madhubhumi is actually consulting again, but training people. I can define my role in just a single phrase. So I'm focusing on bridging technology and content. So this is actually, I'm doing this for a lot of people. I am taking classes for universities, government institutions, and engaged in training people in multiple organizations. And I'm a consultant for the UN also. I'm working for 2 UN agencies, UNEP and UNCCD, and working for the GLA also. So everywhere my role is to train people or tell people how to utilize the available technology for the benefit of their job, for the excel in their domain. So actually I'm not teaching technology. I am teaching how to use the technology for your use. Today I think this is a, the audience is actually as a mixture. Maybe students will be there, working professionals will be there, lot of people will be there, the teachers will be there, and my friend is there. Professor Biju is here. He is working in an engineering college. He is a senior fellow. And so this time, I am unable to focus on a particular thing. So my topic is generative AI for startups. So how the startup environment in India. There is a report published by recently, NASCOM published a report, I think in June 2023, this year itself. A detailed report on the status of generative AI startups in India. So this is growing actually. And in July, another report came from Stanford University, the birthplace of AI itself. It is available on the internet. You can search in the Google that for the Stanford AI index report, status index report. And it says that the India ranks first in the GitHub for the development of AI. And there says that 24% has happened in India, especially for the contribution in AI. But people are investing, started investing in AI startups. A lot of good startups came. Recently, a Malayali startup came, Fedo.ai. You can just go to the website. But working not in Kerala, they are working in Bangalore. And most of the AI startups in India are focused in Bangalore. Around 45% of Indian AI startups are actually based in Bangalore. And this fellow is also working from Bangalore. Actually, they developed an AI program. Is actually unbelievable. They are actually working on health industry, where their program, their model is capable of extracting your vital health information from a 15-second video. You can take a 15-second selfie video in your mobile phone, then give it to them. They can extract your blood pressure, your, what you call, your ECG, your SpO2 level, everything around almost 15 vital health elements from your video, 15-second video, with almost 95% accuracy. The interesting thing is that they have a lot of clients in India and abroad. Similar companies are there, working in 4 or 5 companies are there working in the same segment. And their clients are, major clients are from the insurance area, especially the health insurance people. Next time when you renew your health insurance, the company will ask for a 15-second video. Then from that they will be able to extract your vital health information
from the video itself. That fellow's name is Prashant. Prashant is from Kottayam. He is working in Bangalore. The another working, that means that the product is already launched, working, it's a GenAI. GAN is actually stands for Generative Adversarial Network. You might have heard about the style GAN algorithm which people are using to create photographs, high quality photographs, fake photographs. And this GenAI, they actually in 2020, they published, they supported this Cadbury's company, and they came with an ad called, this is not just a Cadbury's ad. It's still available on the YouTube. Using the machine learning, they modeled the famous celebrity Shah Rukh Khan, and using their program, you can, for example, for a vendor in, maybe a vendor selling something, maybe chappals in Trivandrum, he can register for this service. He can generate an ad with Shah Rukh Khan, telling his product, telling about his shop names, everything in Shah Rukh Khan's own voice in Malayalam. This is actually developed by a startup in India, GenAI. And this time also, this year also, this happened in 2020 October. Just after the COVID, the Cadbury's came with this. You can just, in YouTube, you can search for this is not just a Cadbury's ad. I can show you if time is available. Then, such startups exist in India. And another one, interesting one, is again came from Bangalore. It's a music AI platform where you can create interesting music for your videos, background music, anything. You can compose any kind of music using this AI program simply. It is available for free to a certain extent. And you can download even the license from their website for your music. And it is Beethoven.ai. Beat, B-E-A-T. It is not Beethoven. It is actually just like Beethoven. It is Beethoven, B-E-A-T-O-V-E-N.ai. It's another startup in India working in the same segment. They started delivering the product. You can just visit this Beethoven.ai and create your own music with their platform. They are allowing something for free. And you know that most of the AI programs are basically open source because their code are available, especially in GitHub. And this time, you know that Google everywhere, every year Google, in the start of the every beginning of the year, they will arrange an event called Google I/O, where they will showcase the technology for that year. Then this year, it happened in February, I remember, and that event is available in YouTube again. The picture is talk on this AI, I/O, Google I/O thing. And they showcased a program called Universal Translation. Universal Translation. Universal Translation means real time. They demonstrated a girl talking in English. The real time it will be translated to Portuguese, and a video can be, you can see a video in the other screen. This same fellow talking Portuguese with the Portuguese lip sync. So they told that this is a very dangerous technology, so we are not going to share it with the public. We will share it with only with the trusted people. But the interesting thing is that the same technology is available in GitHub for the last 5 years. Same thing. It happened in, I think, 2017 or 2018. You can go to GitHub, developed by Hyderabad IIT, a 4-people team, in which a Malayali man is also there. And they developed a program called Wave to Lip. And the entire Python code for the Wave to Lip program and the demonstration, everything, sample files, and even the research, their research paper is available in GitHub. You can search for Wave to Lip in GitHub. You can download the program, you can work it in your, even in your own laptop. If you have facility with a graphic card or some other environment is there, Python environment is there, you can do it easily.
in your thing, but the demo site is also there, where you can change any video with a new audio with that new audio's lip sync. That means you can take the speech of somebody, maybe our chief minister, take a video of her speech, and you can even clone his voice using a program called 11 Labs or Resemble AI. A lot of platforms are there. You can clone his voice, you can generate another audio, and you can lip sync the video with the new audio using this open source program. So, some months ago, I trained people in CDIT and showed how to use this wave to lip program. Immediately, they made a fake video of our chief minister. So, this kind of things are happening. So, wave to lip is another. So, I already told you that these kind of developments are happening in India. And as per the Stanford University's report, India ranked first in GitHub development, especially in this. But this is not taking momentum actually, and nobody is taking care of this. And almost 74% of the AI industries or AI startups in India are not in the market now. They are still in the development and still trying to get some funds and all this. But this is a good signal actually, and I can go to the presentation, and my time is limited, only 1 hour. I will dedicate 5 or 10 minutes in the end for questions and for inquiries. Let me, can you switch to the presentation? Yeah. Okay. So I can quickly go to through the internet stuff, because the technology depends on internet. Almost all technologies, actually AI technologies, require internet connection. Though, so internet, high-speed internet is always necessary to use for even for the voice typing. You know that it's about typing. All of you are using voice typing. Voice typing is actually a result of NLP, natural language processing, which is basically an AI program which requires internet connectivity, because the model is actually communicating with the server to get the details. Here, internet connection or the internet connectivity in the country is a basic thing which normally can boost the development of these technologies in India. And this is the status of population in India. The current population is more than China. It is around 1.42 billion, according to the UN agency's report. Then this is the Digital India according to January 2023. India has got 692 million, 69 crore basic internet connection as per a report by VR Social Digital India report. This is a 500-page report. You can just search for this report. It is downloadable. You can read it. As per their report, it is around 69 crore, 692 million, that is 1.4 billion, that is 1,420 million is the population, almost half of that, of the internet connection. This is the social media users, 67 billion as per their report. And the MIT says, Ministry of Electronics and Information Technology, in a document published by them in the last November, along with the draft of the recently passed this personal data protection bill. And in this covering letter, the government says India has got 76 crore unique internet connections. And the government is expecting it to be 120 crore in the coming years. The penetration may be less than this, because a lot of people are using more than one internet connection. So the number of unique internet connection may exceed the population itself. So, and the important thing that the government says, India is the largest connected democracy in the world. That's the opportunity. There is the opportunity of internet-related business in India.
It is the largest connected democracy in India, still growing. Okay, but in Kerala, this the statistics is not available in the public domain, but Kerala, the penetration is almost 85% according to a recent TRI report. Okay. Yeah, this is a Cisco forecast about is a very old information. And they are actually saying about the IoT things. And every year they are publishing this report. You can search it for the Visual Network Index, VNI. VNA report for Cisco. This white paper is available in the internet. You can download and read this 200-page report for more details. This is the report slide I took from VR Social January 2023. So 1.42 is the population, 1.1 is the mobile connectivity, internet users 692, and 467 social media users are here. This is overview of internet. I am skipping all these slides because, and devices used to access the internet, mobile, any mobile, 90.6%, almost 91%. So out of this 692 million internet connection, 90% of the people are accessing internet using a mobile. That's a fact. Okay, this is laptop or desktop, and this is smartphone and feature phone, tablet device, all these statistics are there. And share of the web traffic in mobile phone is almost 75%. Total, the fraction of the web traffic, entire web traffic is going to mobile. And accessing online information, people are started using Google Assistants, AI programs, and Google Assistant to find information, everybody, because mobile, this is user friendly. It's very easy to speak to mobile than typing it in the very small keyboard. So people started using. Recently a Slack report came about the digital skills in India. It says that 75% of the Indian employees are already skilled in AI. Almost 98% of the Indian employees are using a smartphone. And in all smartphone, the people are using this voice assistants. Okay. This one? Decrease is there. Year on year change is decrease is there. Yeah. Yeah, it is actually a growth, and maybe due to their, because this is a statistics made from a lot of agencies. And even the TRI says this is not 697, it is about 896. And TRI's report is more reliable in India because they are getting good report. But VR Social report is made for the internet statistics and everything report. But they observe a change in decrease in this. This is not true, I think. That you are actually correct. This is year on year change is actually decreasing. Maybe due to the IEG, Siri, Google, maybe using another things to platforms. Watching video. Video is the most popular thing, 96%. Is the any kind of video, music video, comedy, everything is there. It is not relevant to our topic. And streaming content is 27.5%. Overview of social media use, it is almost saturated, I think. Average time spent on social media in India is around 3 hours daily. Okay, they say. Time spent using social media apps. Weekly, this is not monthly, it is 29 hours, 12 minutes is average in India. So people are using it. But this is actually in a saturation now. The internet use is around to be 6 point something hours in India. And people are not going to go beyond this level. So the people will now focus on their interest. India internet use almost 7 hours at the daily. They will focus on their content of their interest. They will focus normally. That's why content perform, you
you will get business. So going to AI. This is the birth of AI. It happened in 1956 in Stanford University. This John McCarthy coined this term, artificial intelligence. In that conference happened in one of the colleges in Stanford University. In 1956, before that, Alan Turing, you know that the Turing test is still used to test whether, to check whether a machine is intelligent or not. Alan Turing studied about this thing and in 1950, and this is the birthplace of AI. And what is AI? AI is not a single technology, it is a family name for a collection of technologies, where this technology can do something in the absence of human, where a human presence is required. So it is just like saying about physics, chemistry or something. Physics, you know that physics, lot of other subjects are there, optics, electricity, magnetism, modern physics, everything is there. But just like AI is actually a collective name, it is not a single technology, it is a family name. And this is a subfield of machine. ML is a subfield of AI, where a large volume of data, you can teach a machine with large volume of data where this is happening in the AI technology. That is that. This Venn diagram shows the relation between all these things. AI, ML, and deep learning is a part of, again, ML. And generative AI is also a part of deep learning. And this is LLM. You know that ChatGPT, Bard, all these things are LLM. It's a part of generative AI. So what is generative AI? And this is a report taken from the Slack work report and IVD Barclays research report. All these reports are available on the internet. You can just check it with it. And India is among the foremost markets globally when it comes to adopting AI and automation, with close to 75% adoption of the tools. Okay, using these tools, Indians have saved about 4.9 hours per week. People started using it and people started saving their time by using these technologies. That's the fact. And they say, this report says. And digital transformation spending in India is likely to touch 85 billion by 2020. That's a good thing for startups in India, especially on these kind of technologies. If you are interested, you can download and read the entire report. And this is the current status of the employee productivity. The people have started working using it inside their office or inside for the work. People started using. I think last month they conducted training for some officers in the secretariat. They started using in generating these reports for them, reading reading and summarizing large reports, and creating presentations. Then creating summaries, making notes, and even creating geos using LLMs. So people started using this kind of technologies. The market is there, even in the government sector. And AI in government, actually, the Estonia and the UAE ranks in the globe. Even UAE, actually, they have a dedicated ministry for AI. A minister is there for. A minister, Mr. Ola, is the minister for AI in UAE. And you can just visit their ministry's websites. You can download wonderful things about the tools, showcasing lot of things. And the Estonia is utilizing it in a very productive manner. And another thing is the ITU website, International Telecommunication Union website. They are actually running a program called AI for Good. It's a round-the-year program. And the global summit is going to happen in the coming May in Geneva. And this is actually discussing about the use cases of AI, how this kind of technology can be leveraged in different domains, especially for the mankind. It's a very good website. You can explore the possibilities
of using AI for in multiple domains from the ITU website. It is available, it is free. So lot of talks by experts are available. The videos are available. And accountability, I'm not actually, accountability is very important because regulations are coming. Recently, the Biden issued a order about to control what you call this development and use of AI in US. And another event happened in Bletchley Park in UK, and India took part in that meeting. I think our Rajiv Chandrasekhar represented India in that. This announcement came. So this kind of regulations are coming as per development of the development and responsible use of these technologies. So this is the basic question. എല്ലാവരും ഞാനൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, എൻ്റെ ജോലി കളയോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള AI is not going to replace your job. AI is not going to take your job. But other thing will happen. എന്താ സംഭവിക്കുക? AI അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പണി പരുങ്ങല്ലോ. AI അല്ല ജോലി കളയാൻ പോകുന്നത്. AI പഠിച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടഡ് സീയിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ഒരു CEO ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ ഫയർ ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ പറയുന്നു അവൻ നന്നായി ചെയ്യുന്നു, നീ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവാണ്, എന്താണ് ഞാൻ ChatGPT ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. So I'm using ChatGPT. So that is the reason for the thing behind my productivity. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ പണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്നവൻ വന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാത്തവൻ ജോലി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിനു മുമ്പും ഓട്ടോമൊബൈൽ വന്നപ്പോൾ കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ പണി പോയിട്ടുണ്ട്. കാളവണ്ടിക്കാരൻ അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പണിയുണ്ടായേനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമുള്ളൂ. ന്യൂ ടെക്നോളജി നാളെ വേറൊരു സാധനം വരും, പുതിയ ടെക്നോളജി വരും. സോ യു നീഡ് ടു ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി. യു നീഡ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദിസ് ഇൻ യുവർ കരിയർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്താവും. അപ്പോൾ AI അല്ല നമ്മുടെ ജോലി കളയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഓക്കെ, so how to use AI in a responsible way? It's just like using a bicycle in your mind. So sometimes you may need to read and summarize a report, 300-page report. Normally it will take a lot of time. ധാരാളം സമയം എടുക്കും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല പല കാര്യങ്ങളും, ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് AI program can read it for you. Lot of programs are there. Even ChatGPT പോലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് you can upload PDF, but there is a program called Chat PDF. There is another program platform freely available, typeset.io, where you can upload your PDF file and ask questions to the PDF file. അപ്പോൾ വലിയൊരു റിപ്പോർട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഏത് പേപ്പർ വായിക്കണം, ഏതാണ് ഏറ്റവും സൈറ്റഡ് പേപ്പർ, ഏതാണ് ഏറ്റവും പിയർ റിവ്യൂഡ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ നോളജ് സ്പെക്ട്രം മൊത്തം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Thousands of tools are there, generative tools are there. So that is the responsible use of the AI. So generative AI is a AI program which can generate something. It's a part of DL, which can generate text, just like ChatGPT, Bard, even Hugging Space. Lot of LLMs are there, Llama, lot of LLMs are there. Then image generators like DALL-E, Midjourney, Lexica, Leonardo, thousands of image generating tools are there. People started using it. Then other media, you can generate music just like Beethoven. Even clone your voice. You can generate audio using Ensemble.ai or 11 Labs is a very good platform, 11labs.ai, where you can even clone your own voice with a 30-second sample, not a 30-minute sample. You can give your own voice, upload your own voice, then you can create a clone of your voice by feeding. Then you can generate videos. You can generate even animations. You can generate reports and generate anything.
That is generative AI. And this thing is going to generate molecules now. Synthesized molecules now. And AI is largely involved in drug design. AI supported drug design. And people in India, a lot of people in India working actually, there is an organization called the CDRI, Central Drug Research Institute in Lucknow, and another organization even Lucknow itself, IITR. All these people are using this kind of things, AI for the molecular synthesis. Even DNA printing can be done using this thing. And in health industry, people started using it. There is an organization in Cochin. They started making customized implants for the orthopedic surgery. Customized implants. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൈമുട്ടിന് ആർത്രൈറ്റിസ് വന്ന് തേഞ്ഞു പോയാൽ കുറേ ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു CT എടുക്കും. CT എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് 3D ഫ്രം ദ CT. ഉള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ CTയിൽ 3D ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Then and you can use an AI program to create the lost part. Then you can use a 3D printer. 3D printer means a special kind of 3D printer which uses resins, medical quality resins, where you can 3D print your implant. And I think Aster performed 2-3 surgeries using these customized implants recently. So ഹെൽത്തിൽ ധാരാളം ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എല്ലാം ഡൊമൈനിൽ ഏതൊരു പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് each and every domain. In health, transportation, administration, every logistics, then media, everywhere it is actually impacting. So a lot of opportunities for generative AI startups. Okay, then I can see you the extracts from the NASCOM report also. This is actually pitfalls of using generative AI. A lot of pitfalls are there. It can be biased, it can give wrong answers. Even it is very difficult to believe or take the entire thing entire result given by ChatGPT. ഇപ്പോൾ ChatGPT പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ടൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് 10 points, ഇഫ് യു ആർ എ ജേർണലിസ്റ്റ്, ഒരാൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനുള്ള 10 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ജോലി സ്പീഡാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. തരുന്ന സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് ഈസ് നെസസറി, ഹ്യൂമൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി. ആളില്ലാതെ പറ്റുമൊന്നുമില്ല, ആളെ ഒഴിവാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതങ്ങനെയൊന്നും ആരും വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട, അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓഗ്മെൻറ്റ് യു. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ കൃത്യതയോടെ ജോലി ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കും. കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും എന്ന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. Then lot of generative AI classes are there. AI for education, text to text, text to images, draw to images. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പടം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പടമാക്കി വരച്ചു വരും. ആ പഴയ സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്കെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് ഗ്രാഫിക് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്കെച്ച്. ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇമേജ് ടു ഇമേജ്, ടെക്സ്റ്റ് ടു വീഡിയോ, ഇമേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ്, ടെക്സ്റ്റ് ടു ഓഡിയോ, ഓഡിയോ ടു ടെക്സ്റ്റ്, chat board, everything. A lot of generative AI classes are there. This is the spectrum of GenAI apps. GenAI apps. This is the application landscape. A lot of applications, thousands of applications, numerous applications are there in the generative AI segment, especially for research, 3D, text, speech, code, image, even the coding can be done. The ChatGPT recently introduced data analytics, where you can upload your Excel sheet with a lot of data. It can analyze your data, it can give you the analytics report, even in charts or tables or whatever you like. Linear regression, everything. Any statistical analysis can be done using ChatGPT 4 with a text prompt, without knowing any statistics. And this tool is capable of writing the code for you. It will give you the Python code for the Panda code for you. Okay. This again, LLMs are there. All these are examples. ChatGPT, Bard, Hugging Space, Llama, Magic Write,
and even text handling, Grammarly, DeepL, Qbot, Descript, and in image creation, Midjourney, DALI, Stable Diffusion, Lexica, Leonardo, a lot of tools. All these are some examples from this generative use case, video creation. They see the spectrum of tools available in the generative AI class, video creation and design, audio. Microsoft recently introduced a beautiful tool called the Microsoft Designer. It is available for free. You need only a free Microsoft account. Your Hotmail account will do. You just log into designer.microsoft.com, then give a text prompt to generate a Instagram reel. You just give a text prompt. Generate a 10-second Instagram reel on Cochin Water Metro. In 30 seconds, you will get around 30 samples. You can select one and you can modify it. So, Microsoft Designer. The link is designer.microsoft.com. You need a free Microsoft account. It is available for free just like Gmail account. But the problem is, one second. Deepfake. And the 2024 election, this is going to happen. So anybody can make anything with some samples. So deepfake is a result of fake and deep learning. Just like Wave 2. Leap. There is another program available in GitHub called motion models, where you can copy a motion from one video to put it in another photo to create a video. I recently do an experiment. I took a small shot of clip of this Jagadi Srikumar in a movie. എന്താണ് ആ മൂവിയുടെ പേര്? അയാൾ മറ്റേ അഭിനയം കാണിക്കുന്ന ഉദയനാണ് താരം. ഉള്ളൊരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നവരസങ്ങൾ. അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ then made a small clip of this thing, and you can, this open source program, motion model program is available. You can just upload this, or you can do it in your laptop itself. എന്നിട്ടൊരു പടം കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ മൊണാലിസയുടെ പടം കൊടുത്തു. ജഗതിയുടെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള മുഴുവൻ അഭിനയവും മൊണാലിസയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. So with a photo and a video, you can copy motion in one photo a video. So people started using it. So 2 months ago, we started training for a group of teachers for educational content creation using AI, where they are creating characters using Midjourney, and they are putting this character to this motion model, where they can easily animate using a video without knowing, without learning any animation things. And even you can copy your own motion. There is a platform called deepmotion.com. Deepmotion.com. You take a free account, create a free account in deepmotion.com. Then you can just use it using your browser. Then take a video with your, even with your, what you call, laptop's camera. Take a video. Upload this video to the DeepMotion. Within seconds, it will give you a motion capture file. Then you can use this motion capture file to copy your motion to another still character. So the animation is changing. Using AI, using tools like DeepMotion, you can easily copy motion from any video to any still character to create animation. So motion models are there. So deepfakes will be a problem, and government started, recently some happened, you know, that news came about the video of some celebrities published in social media, and the central government warned the platform that to remove this thing, otherwise they will take it. But no law exists actually, no regulation exists against the deepfakes.
So even you can create using your mobile phone itself. And you know that the StyleGAN algorithm, it's a freely available open source algorithm. So somebody knows to how to use StyleGAN, they can easily create any photo using this algorithm. So deepfake is a problem. So let us go through the generative AI evolution timeline from the quarter of 2021 to quarter of 2023, first quarter of 2021 and first quarter of 2023. This happened in the launch of DALI, a text-to-image program by OpenAI, fully funded by Microsoft. And in May 21, Google announced Lambda. Then June 21, GitHub announces its Copilot tool. Copilot is available in GitHub. December 21, Baidu releases. Baidu is a Chinese search engine. They releases this Ernie 3. April 22, Google releases Pathways language model. Then September, NVIDIA releases Get3D. Then Bloom debuts on the Hugging Face. Hugging Face is an open source thing. Even LLM is available to huggingface.com/chat. You can go to huggingface.com/chat. You will get an LLM. Just like ChatGPT, it is free to use. You can create text using this model. And in the Hugging Face, you can select the model itself, your own model. Then OpenAI releases DALI 2. Currently, last month they released a DALI 3. Then Meta announces Make a Video, an AI program. Then Google launches Imagine, that can create anything, any image or video using Imagine. Then OpenAI launches ChatGPT in November 2022. GPT നേരത്തെ ഉണ്ട്. അവരതൊരു ചാറ്റ് ബോട്ടോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ChatGPT ആയിട്ട് നവംബറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത്. 200 million subscription in just 2 months. ഒരു ടൂളിനും ഇത്രയും കാലം ആ ഒരു 200 million subscription in just 2 months. അവർ പ്രോബ്ലത്തിലാണ്, അവർക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര കണ്ട് പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ദാനം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൾട്ട്മാൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ കണ്ടു. ദേ ആർ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ഫോർ ChatGPT 5 ആൻഡ് സീക്കിംഗ് മണി ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. അവർക്ക് പാശ് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കണ്ടത്. ആക്ച്വലി January, Microsoft announces $10 billion investment in OpenAI. ChatGPT വന്നോടനെ. They started using it in Bing. ChatGPT 3.5 free available ആണ്, 4 available അല്ല, but you can use experience 4 in Bing. You can go to bing.com/chat using your Microsoft account. You need to log in with your free Microsoft account. You can use the GPT for new model in Bing. And DALI is also available inside the Bing, where you need to go to bing.com/create, where you can log in with a Microsoft account, use these models there freely. And they are actually giving 35 credits or something free for a month. Then February, AWS and Hugging Face announces partnerships. AWS, Amazon and Hugging Face, they announced a partnership. Google announces generative tools integration to do Google Workspace. It's currently available in Workspace account. ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ടോ അവിടെ? വർക്ക്സ്പേസ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യു നീഡ് എ വർക്ക്സ്പേസ് അക്കൗണ്ട്. യു നീഡ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ്. വർക്ക്സ്പേസ് അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോസ്റ്റ് അബൌട്ട് 130 rupees എ മന്ത്. 130 രൂപയുള്ളൂ. 100 GB ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് പേ ചെയ്യാം. അവിടെ ഡുവറ്റ് AI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. വേർ ഇഫ് യു ലോഗ് ഇൻ ടു ദ Gmail, എ ന്യൂ ടൂൾ വിൽ കം, ഹെൽപ്പ് മീ ടു റൈറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ 2-3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി മെയിൽ അവൻ എഴുതിക്കോളും. സെയിം തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്. വിഷ്വലൈസ് മീ, ഹെൽപ്പ് മീ ടു വിഷ്വലൈസ്. വേണ്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരും.
പടം വേണമെങ്കിൽ പടം വരച്ചു തരും. Same thing is available in Google Doc. Help me to write. So Google introduced this Duet AI in Workspace account where it can increase or improve your productivity to a greater extent. എല്ലാ ടൂളുകളിലും ഓഫീസിലെ എല്ലാ ടൂളുകളും അത് അവൈലബിൾ ആണ്. Then February Google announced a $300 billion million announcement in Anthropic. This is the Runway announces its Gen 1 model in February 23. Now they announced a Gen 2 model. Runway is actually a startup working in the video segment, AI video segment. Runway കേട്ടിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും ഇല്ല? അടുത്തിടയ്ക്ക് റൺവേയുടെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊക്കക്കോള മെയ്ഡ് ആൻ AI അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, വീഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരക്ടർ AI generated. So they used Gen 2 of Runway ML. Then March OpenAI releases ChatGPT, GPT-4. Then and Indian generative AI startup trends reported by NASCOM. Then 475 million Indian generative AI startup funding during 2021-23. ഇത്രയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 60 plus active generative AI startups and 1.5 times growth, 12x growth from 2022 year on year. These are the facts. And generative AI startups building large functional foundational models is zero still. Just like ChatGPT or what you call DALL-E. അത്തരം വലിയ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ധാരാളം ചെറിയ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. That are not funded. ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐഡിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫണ്ട് ഇറ്റ്. ആണ് പ്രശ്നം. 70% ഇപ്പോഴും ഫണ്ടഡ് അല്ല. Then Indian generative AI startups that are not market ready, still on development, 80%, almost 80%. Then akin to DPI, India's native Gen AI model, AI as a public good എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. റെസ്പോൺസിബിൾ മോഡൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Then startup ecosystem 2023 trends. Total private investment generative AI Indian startups 590 million. 60 plus generative AI startups in India. Quarter 2-ൽ 2022 quarter 2-ൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലുള്ള കണക്കാണ്. ഇപ്പോഴും 79% of Indian generative AI startups are building solutions by their own, but not by making what you call taking over from a company or buying something. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകത അവർ തന്നെയാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാര്യം കാശ് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് അവരിലില്ല. സോ ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് ദെയർ ഓൺ. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ക്യാൻവ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആക്ച്വലി AI ടൂൾസ് ഇൻ ക്യാൻവ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവരെന്താ ചെയ്ത് കാലിഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു AI കമ്പനിയെ അങ്ങനെ വാങ്ങി കാശ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരുടെ ടൂളെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലല്ല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലുള്ളത്. ദേ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദെയർ ഓൺ ആണ് വാസ്തവം. 30% ആണ്, 70% ഇപ്പോഴും ഫണ്ടില്ല. 30% ആണ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ഇറ്റ്. Then number of startups in generative doubled in 2022. കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് 2022 മുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് AI സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇരട്ടിയായി. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. ബ്ലെൻഡ്, ഹൈപ്പ്, ബീത്തോവൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, Work.ai, WordX, all these are Indian AI startups. And as I told earlier, almost 45% of the generative AI startups are localized in Bangalore. ഭൂരിഭാഗം പേരും അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കേരളം ഈ കണക്കിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നാസ്കോമിൻ്റെ കണക്കാണ്, എൻ്റെ കണക്കല്ല. ഈ കേരളം ഈ കണക്കിൽ പോലും ഇല്ല, ഒരിടത്തും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വി ഹാവ് സ്റ്റിൽ അണ്ടർ എക്സ്പ്ലോർ. ഓക്കെ. Then 3 in 4 startups in India are generative AI native companies. That is a very good signal. അവർ ബിസിനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പിവറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി നേറ്റീവ്ലി ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദി AI ബിസിനസ്.
അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇത് വേണ്ട മറ്റേ ബിസിനസ് ആകാമെന്ന് എഴുതി പിവറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല കൂടുതൽ പേരും. പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, 78% ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ യെറ്റ് ടു കമേഴ്സ്യലൈസ്. കുറച്ച് ആളുകളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി Fedo.ai, ബീറ്റോവൻ, GenAI അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പനികളെ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പലരും ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിന് പുറത്താണ്. ട്രെൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനാണ് 18%. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിലാണ്. ആൻഡ് ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോഴും കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ചാറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് LLM ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ് ബോട്ട്. ഈവൻ TCS ദേ ആർ വർക്കിംഗ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം TCSൽ വളരെ ലീഡായിട്ടുള്ളൊരു ചങ്ങാതിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേ ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലാമ. ചാറ്റ് ബോട്ടുകളാണ് അവരുടെ മെയിൻ വർക്കുകൾ. ചാറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുമാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ ജനറേഷനാണ് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡലിംഗ്, ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കുറേ പേര് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇവരുടെ സീംലെസ് AI വന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ മെറ്റയുടെ സീംലെസ് AI? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു യൂസ്. സീംലെസ് AI, യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ സീംലെസ് AI, then you can make an account and you can log into that. It is capable of lively translating an audio clip to another language with a voice generation. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അന്ന് എനിക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് എൻ്റെ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ്. സാനു മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി. സമയമില്ലെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തന്നേനെ. സാനു മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി ഞാൻ വായിച്ചു, ഒരു മലയാളം ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അടുത്ത 10 ലാംഗ്വേജിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്. ഏത് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഓഡിയോ. സോ സീംലെസ് AI ആക്ച്വലി ദേ റിലീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത്. ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, bank started, financial institution starts using AI in fraud detection. Then fashion and product design 4%, game development 3%, and drug discovery is coming 3%. AI supported drug design is another area. Then use cases, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ആ യൂസ് കേസ് അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ ഏത് മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യൂസ് കേസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ മീഡിയ, ഇ-കോമേഴ്സ്, അഡ്വർടൈസിങ്, ടെക് സർവീസ് ഒക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാറ്റ് ബോട്ട്സ്, ബാങ്കിങ്, ഇ-കോമേഴ്സ്, ടെക് സർവീസസ്. ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലെവലെല്ലാം തന്നെ ചാറ്റ് ബോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ ജനറേഷൻ, മീഡിയ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അഡ്വർടൈസിങ്. ദെൻ പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡലിംഗ്, ഫിനാൻസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, റീറ്റെയിൽ, ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഈ ഡ്രഗ് ഡിസോർഡർ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ലൈഫ് സയൻസ്, ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് കേസ് വരുന്നതെന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്പനികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് IT പ്രോസസ് 33%, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ത്രെറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ 29%, എൻഹാൻസിങ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്, സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രപ്പോസ്, കോൺവെർസേഷണൽ AI, വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും വലിയ കമ്പനികൾക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഡാഷ്ബോർഡ്സ്, കണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ, HR and recruitment, software development, cyber security, education is another sector. Recently, a consortium came, Teach AI. You can visit teachai.org, in which a Khan Academy is a member. They started creating using AI for personalized tutoring. Personalization in education, or the customization in education is a very, very big area, and they started investing on it. Personalized tutoring and healthcare, team collaboration, customer support, design, even UX. Even the companies like Tata Consultants, they are using platforms like AI platforms like Figma for designs. ഇവരാരും പഴയ പോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പോ മറ്റേ ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവർ ക്യാൻവയും അവരുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് പോലും അവരുടെ UI UXകാർ പോലും ഫിഗ്മയും ക്യാൻവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അഡോ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ദേ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി ന്യൂ ടൂൾസ്. പുതിയ സാധനത്തിലേക്ക് അവർ പോയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് India AI program. So what is the India's announcement, Government of India's announcement about the AI program? There is a portal called India AI portal. You can visit that portal. You can
seek a lot of information that government is saying about the AI development in India. India AI portal is here for the last 6 years. And India AI published a report 23 AI forecast for 23 in January 23. That report is what is the opportunity available in India? What are the different schemes put forward by government of India, especially in generative AI segment? In the government, government making decision based on data. Recently, the government created a task force for use of AI in government. Employee productivity, instant issue resolution, repetitive task and automate repetitive task, automated report generation, citizen service, personalized user support, cost reduction, elevates work efficiency, cyber attack, a lot of things the government can do in using the generative AI tool segment, where that is a good signal for startups too. So you can support government to customize models, especially in case of secrecy. ChatGPT പോലുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. So we need to develop our own model, especially for the something needs privacy. അത് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ they may use your data for something, for training something. അവർ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സീക്രസി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗവൺമെൻറ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. സോ ഐ ക്യാൻ now it is already 1, just 5 minutes more. I can open 4 questions now. എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. And if you are interested, actually you can. In banking area, what are the, you mentioned about fraud detection. Can you please go little more deeper into it if possible? So banks started using this fraud detection actually, cyber security division, because the payment, even you take an example of what you call the use of GPay or something, UPI, or use of ATMs by a person, customers. If you go to the data, a single data, there will be a pattern of usage, regular pattern of usage. ആ റെഗുലർ പാറ്റേൺ നോർമലി ഒരാളുടെ അല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ വി ആർ യൂസിങ്. ഒരു ബാങ്കിൽ ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസ്, ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പണം പിൻവലിക്കുന്ന അയാളുടെ ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ കണ്ട് പിൻവലിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യില്ല. ബട്ട് എ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ദ ഫ്രോഡ് ഈസിലി, ഓട്ടോമേറ്റ്. That is one example only. A lot of other examples. Okay. So banks actually started, financial segment, they have started using it. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വലിയൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണത്. Any question? So which is the AI which is used for this personal tutoring? Personal tutoring actually. Teach AI, there's a consortium I already told you. Teach AI, TEACH AI. It's a consortium in which the Khan Academy is a member. They're actually started using it in their videos. Khan Academy website പോയത് കാണാം. Then personalized എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. What is the bad side of what you call this massive education? ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു 40 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കും. ഈ 40 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന 10 പേര് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. അടുത്ത 10 പേര് വീട്ടിൽ പോയി ട്യൂഷന് പോയി വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും. അടുത്ത 10 പേര് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാപ്പടം പിടിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കും. അടുത്ത 10 പേർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. സോ ഈ മാസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നപ്പോൾ 20 കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഗുരു നോസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചൈൽഡ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നം എന്താണെന്നും അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കണ്ടന്റ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്യൂട്ടറിങ് ഓരോരുത്തരും വേണ്ടതാണ് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഒരു മാസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 40 കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറേ പഠിപ്പിക്കും, എന്തോ ആരൊക്കെ കേൾക്കും. പക്ഷേ AI വരുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ ഗുരുകുലം തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ
ജോഗ്രഫി വീഡിയോ കുട്ടി കാണുകയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കുട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാവന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാവന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടം, എന്താ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് തേഞ്ഞമാതിരി പടം. എന്താണ് സാവന്ന എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ ക്ലാസ്. ഇതൊരു ഭൂപ്രദേശമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണെന്ന്, ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇതാണെന്നോ നിൽക്ക്. ദെൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടി തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റം വിൽ റെസ്പോണ്ട്. ഡു യു നോ ഇറ്റ്സ് സാവന്ന? ആ കുട്ടിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ലെവലിലേക്ക്, അയാളുടെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് കണ്ടന്റിനെ കൊണ്ടുവരാനതിന് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടൂൾ. Khan Academy started using it. പറഞ്ഞോ, സംശയമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ആ ടീച്ച്.ai ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി ഇത് കാരണം അത് ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീച്ച് ചെയ്യാൻ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു. ഓക്കെ സർ. TJ.ai ഉണ്ട്, അതല്ല. അതൊരു ഡൗട്ട്. അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി AI ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂ ബിറ്റ് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ChatGPT-യിലൂടെ നമ്മൾ റിവ്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മറി അയക്കുന്ന ഒരു API വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ടെക്നോളജി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താ എവിടെ എത്തി? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് 3.5 അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 3.5 ആക്രസി പോരാ 4 ചാടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ടർബോ വന്നു. ഇതിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്, ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കാരണം ഒരു സാധനം ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അടുത്തത് വരാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി കമ്പനികളുടെ API ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കീപ്പിംഗ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഓൺ ദിസ് APIs. അവരുടെ ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് അവർ ടർബോ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ടർബോ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഗീവിങ് മോർ ടോക്കൺസ്. ടോക്കണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി. ടോക്കണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി മാത്രമല്ല, ചാർജ് കുറച്ചു. നിങ്ങൾ പഴയ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കണം, ടോക്കൺ കുറവായി. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടേതായ ബേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വേണം. ഐ തിങ്ക് TCS പോലുള്ള കമ്പനികൾ ദേ ആക്ച്വലി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ലാംഡ അല്ല, മറ്റേ ലാമ മെറ്റാ മോഡൽ. ഏത് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ എടുക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ കുറേ എണ്ണുണ്ടല്ലോ. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ്, നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും അവർ റിവീൽ ചെയ്യില്ല. അവരുടെ ട്രെയിൻഡ് മോഡലിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയില്ല. സോ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ വിത്ത് ദ ടൂൾ. എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ടു റെസ്പോണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് യു നീഡ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, നമ്മളാകെ ഓപ്പൺ ആയി നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം എല്ലാം നോക്കാനുള്ള. അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ഓൺ. ട്രെയിൻ യുവർ ഓൺ ആവുമ്പോൾ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയി. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഡാറ്റ യു വിൽ ഗോ ടു ദ എന്റർപ്രൈസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹായ് സർ. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു API യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ എയുടെ APIs ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈവൻ ഇപ്പോൾ ക്യാൻവയുടെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് രീതിയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസൈന് കൊണ്ടുവന്നു. ഈവൻ നോഷന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ലൂം കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ AI പ്രത്യേകിച്ച് ഡാറ്റ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവുന്നൊരു ഇതിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? അതായത് അത് കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതല്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ ചാൻസസ് വരുന്നത്, മറ്റേത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണോ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന്? അല്ല, അത് ഡിപ്പെൻസ്. ഇഫ് യു പ്ലേ ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇതേ മോഡലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ Kerala government in helping them to generate government orders, അവർക്ക് ഈ വലിയ മോഡലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, എൻ്റെ ഡാറ്റ സ്പെക്ട്രം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈ കമ്പനി, വി ഹാവ് 100 years ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. 100 കൊല്ലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതിനൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വന്നു, ഒരു ട്രെയിൻ അപകടം വരുന്നു വയ്ക്കാം, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെയിൽ അപകടം സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം പഴയ പപ്പടമൊക്കെ പടമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടായി കാണില്ല, അത് വെറുതെ PDF ആയിരിക്കും, ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ കമ്പനി ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ. സോ വി വിൽ ട്രെയിൻ എ മോഡൽ വിത്ത് യുവർ 100 years ഡാറ്റ ആൻഡ് വി വിൽ ഗീവ് യു എ സൊല്യൂഷൻ. അവിടെ കമ്പനി ഇത് മറ്റവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദേ വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും അത്. സോ ഇഫ് യു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ യു ക്യാൻ വിൻ. ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ചേഞ്ച്, കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദിസ് മോഡൽ, യു വിൽ സ്ട്രഗിൾ. ചെറിയ സൊല്യൂഷൻസിന് ഓക്കെ, ഒരാൾക്കൊരു ചാറ്റ് ബോട്ട് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് തിങ്. ബട്ട് ഫോർ ബിഗർ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് വേ. സർ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, പക്ഷേ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത്. ടെക് സേവി അല്ല തീരെ. ഞാനൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അവർക്ക് ഈ AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് വിൻ ഗൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധാരാളം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഐ ആം ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ധാരാളം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ ടുക്ക് എ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റ് ദിസ് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദ എൻ്റയർ ഫാക്കൽറ്റി. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മൊത്തം ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ടു യൂസ് AI ഫോർ ലേണിംഗ്, ടീച്ചിങ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദീസ് animal science related entrepreneurship, how to use these tools. അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർഗ്ഗം. അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിലേതെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇത് കുറച്ച് അത്ര വെൽ ടു ഡു അല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, അവർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വലിയ റിസോഴ്സസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് എ ന്യൂ വൺ, അനൗൺസ്ഡ് എ ന്യൂ വൺ. ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദാറ്റ് ലിങ്ക് വിത്ത് യു. ഒരു അവരുടെ ആ ടൂളിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലാണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ, ഇവാലുവേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ലെക്ചറിങ്ങിൽ അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ഈസി ടൂൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ട്, ധാരാളം ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിനായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണോ പ്രശ്നം, ടെക്നിക്കലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണോ, ചില കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ പ്രശ്നം. കണ്ടന്റ് അല്ല, ഈ ക്ലാസ്സസ് ഭയങ്കര മോണോട്ടോണസ് ആണ്. ഇവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് വളരെ കുറവാണ്. നോർമൽ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും, പക്ഷെ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ കേട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിനൊന്നും എയുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് എയുടെ ആവശ്യമല്ല. അത് അതിനൊരു ടൂളാണ് വേണ്ടത്, സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും. കാര്യം കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മറ്റേ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കൈറ്റൊറ്റാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിരുന്നു. ഈ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവ പീക്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടു. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഏതോ സായിപ്പ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടു. ഇതേ വീഡിയോ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് MITയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. വാൾട്ടർ ലെവിൻ ക്ലാസ്സസ് നോക്കിയാൽ മതി, യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ വീഡിയോ. ഈ മൂന്നും കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. മാഷ് പറഞ്ഞ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ പീക്സിൻ്റെ സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒന്നിങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നു, വടി പോലെ നിൽക്കുന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അയാളുടെ സൈഡ് വ്യൂ കാണാം, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാം, പിന്നെ ഈ സൈഡ് വ്യൂ കാണാം, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ പടം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോകും. 2 മിനിറ്റ് തിരിച്ച് പിള്ളേരിരിക്കില്ല. സത്യം. 2 മറ്റേ സാഹിബിൻ്റെ ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. അയാൾ മേശപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡിലൊക്കെ ഇട്ട് ആട്ടിയൊക്കെ കാണിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയാണ് 3rd ക്ലാസ്, വാൾട്ടർ ലെവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. വലിയ ക്ലാസ്സാണ്, ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. മേലെ നിന്നൊരു വലിയ ഫുട്ബോൾ വലിപ്പമുള്ള പെൻഡിലും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി നിൽക്കും. പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ദി പീരീഡ് ഓഫ് ദ പെൻഡിലം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ്. പുള്ളി ആട്ടും. യു കൗണ്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് 1, പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ഒന്നും ഒരു ദിവസം പുള്ളി പറയുന്നില്ല. 1, 2, 3 കൗണ്ട് ചെയ്തു. 10 വാട്ട്സ് ദ ടൈം ടേക്കൺ? ഓക്കെ, പുള്ളി ബോർഡിൽ എഴുതി. റൈറ്റ്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആഡ് സം വെയിറ്റ് ടു ദ പെൻഡുലം. പുള്ളി കയറിയാവും ഇരിക്കും പെൻഡുലത്തുമ്മ. അതിൽ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് വീണ് പോകും. ദിസ് ഓഫൻ ഹാപ്പൻസ്. പുള്ളി വീണ്ടും കൗണ്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടാമത് വേണ്ടി വാട്ട്സ് ദ ടൈം നൗ? ദിസ് ഉണ്ട് എഴുതി.
രണ്ടും നോക്കി സെയിം ടൈം. സോ ഐ ടോട്ട് യു ഫിസിക്സ് വർക്സ്. ഒന്നും പുള്ളി സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് ജന്മത്ത് മറക്കില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്കിൽ. അതിന് ടൂളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി മൊണോട്ടണസ് അല്ലാതായിട്ട് ദർ ഇസ് എ ടൂൾ കോൾഡ് മോവോ. ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ 3,000 rupees സംതിങ്. അതൊരു ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓടി നടന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ട്രാക്ക് യു. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വടി പോലെ. മറ്റല്ല, യു ക്യാൻ മൂവ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രാക്ക് യു. ഓക്കെ, ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടും. അത്തരം മോവ മാത്രമല്ല, ധാരാളം സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ജിബ്ബാലിലൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് വിഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സോ വിഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾസ് പോലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് AI തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് മാഷിൻ്റെ. മാഷ് ഇപ്പോൾ എത്ര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്താലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് മോണിറ്ററൈസ് ആക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം പരിമിതികൾ മറികടക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൂൾ എന്തെങ്കിലും ധാരാളമുണ്ട്. ലൈക്ക് ലൈവായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, സംതിങ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് കളർ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഓൾ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെറ്റ് കൊടുത്താൽ നോർമലി ഇപ്പോൾ അത്തരം ഇൻ വീഡിയോ പോലുള്ള ടൂളുകളുണ്ട്. ഇൻ വീഡിയോ പോലുള്ള ടൂളുകളിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് എ വീഡിയോ. ഈവൻ വിത്ത് എ പ്രോംപ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് എ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പെന്നിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെന്നിലും വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദാറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ വീഡിയോ പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം ടൂളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിൻ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. അതെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓൾറെഡി ടൈം ഈസ് ഓവർ. 10:15, 1:15. ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ്. കാര്യം ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ബ്രോഡ് ടോപ്പിക്. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് തീരുമില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ദേ നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ അതർ സെഷൻ. സോ വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് നൗ ഹിയർ. Just a token of gratitude from KSUM side. I would like to invite Shakil from Kerala Startup Mission to give a token of appreciation. Sir, appreciation. Thank you so much for your valuable time.